Right. ළමයි මම recording එක ආයි start කරන නිසා මේ ටික ආයි මුලින් කියලා යන්න recording එක බලන කෙනෙකුට නැත්තම් fox වෙනවා. So this is the 2018 marking scheme. So you can refer it by freezing the frame, and I'm moving to the paper, right? So yeah. Right, මාව clear නැත්තම් කියන්න ළමයි. So first of all, you asked me to talk about the third question, right? So in third question, they're asking which of the following describe the telecommuting. So telecommuting means it's working from home, right? So we can simply say the first one as the correct answer: ability of employee to perform duties conveniently from different geographical locations using modern technology. And second one, having online meeting with the people at different geographical locations, that is video conferencing, and using ICT for community services, that is not something called telecommuting. Using web-based application to retrieve information, that is database related one, and perform financial transactions online. Again, it is not telecommuting, right? It's a different kind of transaction, right? So for the third one, first one is going to be the answer. And the next one, it's the next one that you have asked. Yeah, fourth. So yeah, it says, consider the following statements. A word size is number of bits processed by CPU of a computer in a single action. Yes, that can be taken as a correct one. So word size means that, right? And data bus width and the register width are directly related to the word size of a computer. Yeah, data bus width and the register width. Yes, they are directly connected. And word size of modern general purpose computer is either 32 or 64 bit. Yes, that's true again, right? So we can go with all are correct for the fourth one, right? So yeah, let me check the answer. Yeah, fifth answer is for the fourth. So all are correct, right? So it's better you remember those facts. Word size is the number of bits processed by the CPU of a computer in single action, right? Take a memory sambandhawa thiyana එක, right? So all these things. And the fifth one, consider the following statement in statements. In public key encryption systems, each pair of communicating entities share a single key for encryption and decryption. Now, public key encryption means what? Public key means it is asymmetric, asamamitical, asymmetric, right? So asymmetric means you have two keys, not a single key, right? That means public key encryption systems, each pair of communication entities share a single key, not a single key. They use separate keys. Right? So this is incorrect. So A shouldn't be in your answer. That means third one, fifth one, and the second one is going to be cancelled, right? And phishing is a type of social engineering attack often used to steal user data such as username and password. That is correct. B should be in your answer. Port scanning is a method which can be used by attackers to identify open ports or services on a network host. Yes, that is a correct one. That is what we call port scanning. Digital signature can be used for email messages authentication. Yes, that can be done as well. So the correct answer is going to be the fourth one for the fifth answer, right?
So let me check the marking scheme. Yeah, for the fifth, it's the fourth answer. Right. Then the seventh. Right. So in the seventh question, it is asking, consider the following statement. Yeah, it is about TCP and UDP. Another common question, or like very popular question. So it is talking about TCP is a connection-oriented and reliable protocol. Yes, that is correct. Where the UDP is not it is connectionless and unreliable. So second one is also correct. TCP is connection-oriented and reliable. UDP is connectionless and unreliable. TCP and UDP are transport layer protocols. Yes, they are correct. That is correct as well. So the fifth. For the seventh, fifth one is going to be the answer. Right. Okay, then the eighth. In the OSI reference model, the network layer is responsible for, yeah, the network. Now, when it comes to the 7-layer architecture, so we take it what? Application, presentation, session, network. I'm sorry, not the network, it's transport. All people seems to. Right, so then transport, then network, then data link, then the physical. Right, so they are asking about which of the OSI reference model the network layer is responsible for communicating. So network layer means the if you think about the data packets, like what's happened to the data, application and presentation and session, all three things contain data. And in transport, you find the segments, and in network, you find packets, and in data link, you find frame, and in physical, it's the bit stream. Right, so they are asking about the network layer. So network layer is talking about the packets. Packets means the source and the final destination. Right, so that means it's the second one. It's going to be the answer. If they ask about the data link layer, it's going to be node to node. එක තැනක ඉඳලා ඊළඟට යන්න ඕන. node එකක් කියලා කියන්නේ device එකක් විදිහටනේ. එතකොට device එකෙන් device එකට පැනගෙන යනකොට change වෙන්නේ frame එක. So that means it's node to node data transmission, right? Communication. When it comes to the packet has the source IP address and the final destination's IP address. So source to destination. Right, so for the eighth one, second is going to be the answer. Yes, and the ninth, which of the following indicates the number of host bits and the number of IP addresses respectively in class C network. Right, so they are asking about class C network, asking host bits and the number of IP addresses. Right, so class C address, we know there are 3 network bits and one host octet.
That's how the class C is working. So host bits, it's going to be 8. Right? So that means not the third one, not the fifth one, not the fourth one. And they are asking number of IP addresses. So number of IP addresses means how many different IP addresses are there, right? That means how many different devices, or like the IP in the class C IP address, it changes its IP address from this host part. Host can in the IP address change. Well, the common network again, net part constant. It's not going to change, right? The host එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එච්චර ප්‍රමාණයක් IP addresses ගන්න පුළුවන්. So host has 8 bits. So number of IP addresses are going to be 2 to the power 8, which means 256. So this includes what? Network address, broadcast, and the usable IP range, which is in between the network and the broadcast, right? So 256. So which is going to give you the first answer as the correct answer. Right, so then not the 10, not the 11th, then you have asked the 14th. 14th, yes. So in the 14th, what do we have on the 14th? Consider the following statement regarding HTML. Oh, the frames, it is not in your syllabus now, but it's better you get to know things from this question, right? So it is asking HTML frames are used to divide a browser window into multiple sections. Yes, this is correct. Because when it comes to the website or a web page, you can use a table to divide a web page as you want, or you can use the frames, right? So frames again can be used to divide your web page like this, either like columns or like rows, or you can use both. And the other one is the div tag, division tag, right? These three are helping to section a particular web page, right? So then HTML frames are used to divide a browser window into multiple sections, correct? The rows attribute of frame set tag defines the number of vertical frames in HTML pages. Now, when it comes to the frames, rows attribute, it defines things like this. How many rows are going to be for the page? And then there is something called cols, which defines how many columns are there, like how many columns that the page is going to divide into, right? So the problem in the D is rows attribute is not defining the vertical frames. Vertical can siras kiyane. Eka define karane cols. Vertical frames define karane cols. Horizontal frames tika tamai rows aragani. So therefore, this is wrong. B is wrong. And this frame set and the cols attribute, it says 100, 500, and 100 creates vertical frames or cols karani vertical frames with specified number of millimeters. Not the millimeters. Right? This comes as pixels. How many pixels can be there? Right? So due to that, only A is going to be your answer, right? So for the 14th, it's only A, right? So it's better you mention about the frames. Just learn the fact from this question, right? Okay, is it clear so far? Lamai, maybe can clear the?
Right. Okay, 16th. So 16th is talking about the HTML code for creating a table. Right? So they're asking what's the correct output. So HTML head is there, so it's okay. Style tag is there. And in the style tag, they have taken a particular CSS for the table tag, for the TH tag, and for the TD tag. They say border 1px, solid black. So this means this is the how big the border is. Border ke ganakama මෙතනින් කියන්නේ. Right, 1 pixel කියන්නේ එක pixel එක ඝනකමක් තියෙන border එකක්. Solid means straight lines. එතන මේක dotted කියලා දැම්මොත් dotted lines ගන්න පුළුවන්. Right, border එකේ. මේ border එකේ. And this is the border color. It's from black. Right? And එතකොට දැන් මේ CSS එකෙන් කියන්නේ table එකයි TH tag එකේ TD tag එකේ borders අඳිනකොට border එක පේන්න අඳින්න තනීරි වලින් කළු පාට. Right? And they have used so මේ CSS එක දිහා බලපු ගමන් අපිට මෙන්න මේ answers දෙක අස් කරන්න පුළුවන්. Because these two does not showing any borders. So not the third, not the fourth. Right? Then comes here TR. Inside the first TR, they have used TH, table headers. That means name should be a bold one, right? And a center aligned one, right? But then ඉතිරි වෙලා තියෙන answers තුනම බැලුවම අපිට නිකන් name එක center line තත්ත්වෙන් තමයි පේන්න තියෙන්නේ. So it is okay. Then the second TR, second row එකේ it has a rows pad. Rows දෙකක් ඒ කියන්නේ telephone කියන එකේනා මෙන්න මේ වගේ structure එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. එතන මේ rows දෙක මෙයා span කරගෙන. Right? So telephone කියන එක දැන් මේ second answer එක බැලුවොත් මෙතන තියෙන්නේ කමල්. Right? කමල් නෙවෙයි උතරනේ telephone. මොකද first එකේ එන්න ඕනේ name and කමල්. name කියන එක නා තියෙන්න ඕනේ යා first cell එක. second cell එක තියෙන්න ඕනේ කමල්. Right? So ඒක බැලුවම මේ second එකත් අපි රස් කරන්න පුළුවන්. Right? ඊළඟට row span වෙලා තියෙන්න ඕනේ telephone කියන්නේ. telephone එකේ row span තියෙනවා. ඒතර ඉතිරි වෙලා ඉන්න දෙන්නගේ මෙයා විතරයි row span එක පෙන්නන්නේ first one. So the fifth one will be disqualified. Hare? Clear? Okay. So after 16, 21st. Okay, 21st. Boolean algebra question. Right, says consider the following Boolean expression. Which of the following is equivalent to the above expression? Yeah, to find what is equivalent, we have to solve this. Right? So, yeah, let's do it like this. So this is equals. So you can apply the De Morgan. So it's going to give you A bar dot B dot C bars total bar, right? Which is going to give you the second answer. Second answer. So this is correct. And if we apply further De Morgan to the B dot C bars, this is a dot. It's going to take B bar plus C double bar.
right? And once you solve this thing, it's going to give you a bar dot b bar plus a bar dot c, because the double bar at the top of the c are going to be disqualified. It's not disqualified, means it's going to be cancelled, right? ඒක නිසා තුන්වෙනි එකනත් හරි. Right, a bar plus b bar dot c කියන එක නා මෙතනට ගන්න බෑ. Right, so it's going to be the second and the third. Yeah, fifth one is going to be the answer. Right, do earlier to the at the roll number. Wait. Well, I think I don't know. Come on. Right. Then, so the 21st is done. Then the 22nd. So they had to do from 21 to 26. Yes, anyway. So 22nd, consider the following logic circuit. Okay, which of the following circuit is equivalent to the above circuit? Yes, now in this case, we have to work this out. First, we have to see what's going to be the final answer of this circuit. So we can take it as how? Here it's going to receive an A. Here it is going to receive an A and this is a B. So this is A bar. This is B bar. And since this is an OR gate, you are going to have A bar plus B bar. And since this is a NAND gate, you can have A dot A bar plus B bar and a total bar, right? So that is how it's going to happen at the X. So we can solve this one. We can simplify this further, right? So it's going to give you A bar plus A bar plus B bar's total bar. And if we take it further down, it's going to be A bar plus, if we apply the De Morgan to the brackets, it's going to be A double bar, which means A plus become a dot, then B double bar, that means B. So then we can apply the redundancy for this thing. So which will give us A bar plus B as the final answer. Right? Yes. Dot become a plus. Yes. A double bar dot B double bar. Yes. So now you have to be careful when you are figuring out the others with this. So now let's see what are the output of these things. So the first one, this gives you A dot P. This is going to give you B bar. No, not B bar, A bar. Right, so X is going to be A bar plus A dot P. Right, so we can write this as A bar plus B, which is similar. That means
First one is matching. So the second one, this gives you A bar, this gives you B, and the output is going to give you A bar plus B, which is the final answer that we are seeking. So the second is also correct. And the third one, this is going to give you an A bar, this is going to give you A plus B, and this X is going to become A bar dot A plus B within brackets. So once we solve it, A bar dot A plus A bar dot B. A bar dot A equals 0 plus A bar dot B. The final answer is going to be A bar dot B. So which is not matching. Right? So the correct answer is going to be first and second. Right? For 20 seconds, that's going to be the answer. Right, and yeah, 23rd. People, are we clear up to this thing? Yes, everyone? Are we clear? Right, great. Okay, moving to the 23rd. Yes, flow chart question. So the question is, which of the following are correct regarding the algorithm expressed by the above flow chart? It takes 10 inputs. So for that, we have to figure that out. So let's try to hand trace this. Right, so start happens. So they say assign I1 for I. So I will become 1. Assign 0 for result. So result become 0. Then input n. So n will be something that we input. So let's say we input 10. So these three things are done. Then it says, is n remainder 2 equals 0? N remainder 2 equals 0. So 10 remainder 2 equals 0. So it is yes, according to the n that we took. That means they are saying increase I by 1, then assign into the I again, right? Then the question asks, is I less than or equal 10? It is less than or equal 10, so it is correct. And it asked me to iterate again, right? Then they take in another n, so I'm giving 15. N remainder 2 equals 0, no. So they says, add n to the result, then assign it back to the result. That means n is 15 for the moment. So 0 plus 15 is going to give you 15. Then they are asking me to increase the value of I by 1. Last එකේ I හරියට වැඩි වෙලා තිබුණේ නැහැ. මෙයා 2 වෙන්න ඕනේ. දැන් මෙයා 3 වෙන්න ඕනේ. Right? Then they are checking whether I is less than or equal 10. Then they go for the next input. Let's say 30. Now we can recognize the pattern. How's the pattern goes? When I is 1, you are asked for the first input. When I is 2, you are asked for the second input.
when I is 3, you are asked for the third input. Right? So that means when I is 10, then this is supposed to show the 10th input. Right? So when I become 10, the 10 inputs are done. So then it checks over here whether I is less than or equal 10. So it is not less than, but it is equals. And එතනදී ගැටුවක් වෙනවා. යාල් 11 වෙනි input එකක් ගන්නවා. Yes, we didn't went wrong, right? I1 loud input, first input. Brilliant. හරි ළමයි ලයිට් ආවා විනාඩියක් ඉඳලා. දෙන්න දුර දෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. Right. ළමයි අපි ගන්නවා. හරි. මෙතන අපිට කියන අපි මැප් කරගත්ත විදිහේ පොඩි අවුලක් තිබුණා නේද? ඔයාලා අපි ආයෙ මුලින් ඉඳලා මේක චුට්ටක් බලමු. I'm taking this out. Right. Okay, so I is 1 and result is 0 and result එක R කියලා ගන්නවා. Right, then they ask for the input. So we will give 10 as an input. So these 3 is done. So they check this. So it is true. That means I will be increased by 1. That means I will become 2. Then it checks the condition whether I less than or equal 10. එතකොට ළමයි මෙතන අපිට වැරදුනේ. එන first input එක අරගත්තාම I වල value දෙක ඊට එකක් value දෙකයි. Right? So then it goes back and asks another value. That means, let's say I'm going to give 21. Right? So it will divide it by 2 and check for the remainder. It is no now. So result will be added with n. That means 0 plus 21 will be 21. Then
I increases by 1. That means 3. So see, I is becoming 3 when the second input is given. Right? So මෙතනින් input එක in කරලා අවසාන වෙනකොට I වල value එක එකකින් වැඩි වෙලා input ගන්නට වඩා එකක් වැඩියෙන් එහායි. ඒ කියන්නේ ළමයි මෙතන input එක 9th input එක දෙනකොට 9 වෙනි input එක දෙනකොට right මෙයා first input එක මේක second input එක likewise 9th input එක දෙනකොට මෙයා වැඩි වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ 10th I වෙනවා right so 9 වෙනි input එක දෙනකොට 10 විදිහට I අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා right so then condition එක check කරනවා මොකද මෙතන ඉන්නේ මේකනේ 10 විදිහට අප්ඩේට් වෙන්නේ මේ process එකෙන් තමයි යාව 10 විදිහට අප්ඩේට් වෙන්නේ මෙතන අප්ඩේට් වෙනවා අප්ඩේට් වෙනාට පස්සේ මෙතන check කරනවා I කියන එක නා less than or equal to not less than but equals then it goes up ask for another input so the input will be given that will be the 10th input right yeah තමයි 10th input එක වෙන්නේ it was that input will be divided by 2 and see whether it is odd or even if it is even you are going to increase the I by 1 otherwise it will be added to the result and increase I by 1 කොමාරේ I මේ 10th input එක දීලා එනකොට I 11th වෙනවා 11th වෙච්ච ගමන් මෙතන condition එක වර්ධිනවා මේ වැරදි කියනවා ඒ කියන්නේ no side එකට එනවා ඊට පස්සේ output එක print වෙනවා so that means it is taking 10 inputs 10 තමයි ගන්න 10ට හැපෙත ගන්න right so your first option is correct it takes 10 inputs that's the correct answer correct option B it says it computes the sum of even numbers in the input for the sum of even numbers නෙවෙයි එන්නේ මොකද මෙතන condition එක it checks whether the remainder is 0 එහෙම නෙවෙයි නම් no නම් තමයි මේ result එකට දැනට දීලා තියෙන n එක එකතු කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් තමයි sum එක හැදෙන්නේ. මේ හැදෙන්නේ odd numbers. මොකද remainder එක 0 වලට සමාන නොවන කට්ටියනේ. So it is odd numbers, not the even numbers. So this says compute the sum of even numbers, not the even. Therefore, the second one is wrong. So B should not be in your answer. A must be in your answer. එතකොට ඉතින් නිකම්ම පළවෙනි එක answer එක කියලා ලැබෙනවා. Right? and hold on. මගේ වල තමන් A and C එකක් නැපුවා. A කියලා ගන්න බෑ එකපාරට. නේද? B එක තියෙන බැරි නිසා මෙයාව අස්වෙන්න. Either first, third or the fifth. So the last one is asking to take 100 inputs, only modifying I less than or equal 10 will be sufficient. Yes, this is sufficient. I less than or equal 10 කියන එකෙන් තමයි මේ මෙතන I අපි control කරේ. එයා control වුණාම මේ inputs 10ක් හම්බෙන එකත් automatically control වෙනවා. So if we change this into I less than or equal 100, that means this is going to take 100 inputs. Right, so that is correct. So the correct answer is going to be A and C, the fifth one. Very good. Right. Okay, 24. All right. If the following were fed as input to the above algorithm, what will be the output? දැන් අපි algorithm එකේ විදිහ දන්නව නේද? You can inputs 10ක් ගන්නවා A 10න් even numbers ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා තමයි මේ output result කියන තැනදී ඒ කියන්නේ මෙතනදී odd numbers වල එකතුව මෙතනින් දෙන්න ඕනේ. right අපි දැන් උඩ ආර්ගියු කරගත්තේ
දැන් ඔයගලන්ට තියෙන මේ උඩ දීලා තියෙන number sequence එකේ මුලින්ම check කරගන්න ඕනේ මේ inputs 10කට වඩා වැඩිපුර තියනවාද කියන එක. මොකද දැන් මෙතන පැහැදිලිවම inputs 10ට වඩා වැඩි. ඒක ඔයගොල්ලෝ අහු කරගන්න කරන තව trick එකක්. right මේගොල්ලන්ගේ මේ number sequence එකේ right numbers තියෙනවා 11ක් මට මතක විදියට 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඔව් 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ඔව් ඒක numbers 10 තියෙන එක මෙන්න මෙතන ඉවරයි 12යි 17යි inputs විදිහට ගන්න බෑ මොකද උඩ algorithm එකේ 10කට පස්සේ inputs 10කට පස්සේ ගන්න නැහැ දැන් මෙන්න මේ 10න් තියෙන odd numbers ටික එකතු කරගන්න ඒක තමයි ඔයගේ output එක වෙන්නේ so odd numbers are going to be 9 3 5 13 and 19 right so 9 plus 3 is 12 12 plus 5 is 17 17 plus 13 is 30 30 plus 19 is 49 so the answer is going to be 49 ඒක තේරුණාද ළමයි online අය clear the right okay සෑහෙන පිරිසක් online ඉන්නවද දෙව්නිලා කට්ටියම ඉන්නවනේ හොඳයි හොඳයි that's good okay then 25th for any given input outputs of which of the following Python program will be the same as the output produced by the algorithm in the above flow chart yes එතකොට මේක අපිට check කරලා බලන්න වෙනවා මේ අරයන්ගෙම වැඩේ සිද්ධ වෙනවාද කියන so here I equals 1 result equals 0 right flow chart එකේ විදිහටම while I less than or equal 10 එතකොට condition එක අරගෙන තියෙන්නේ while I less than or equal 10 so the condition yes මොකද yes part එකේ තමයි මෙයා iterate වෙන්නේ right මේක තමයි iterative condition එක මොකද එයා තමයි iterate වෙන part එකකින් එළියට අරගන්න තියෙනවා right මේ iterative condition එක තියෙන්නේ I less than or equal 10 ඒක iterate වෙන්නේ yes part එක ඒක නිසා අපිට ඒ condition එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන් so it is correct right ඊට පස්සේ input එකක් ගන්න කියලා තියෙනවා so they take input and convert into int that is correct otherwise input එකෙන් ඇතුළට එන string value එකක් right එයාව enter sign කරගන්න කියලා තියෙනවා right ඊට පස්සේ මේ if එකේ බලනවා n modulus 2 not equals 0 කියලා මෙතන not equals 0 වෙන්න ඕනේ තමයි ඇයි ඔයාගේ selection එක බලුවොත් selection එකේ years part එකේ මුකුත් නැහැ ඔයාලට හොයාගන්න තේරෙනවද මොකද මේකේ selection එකට ඕන කරන selection එකට අයිතිය තියෙන කට්ටිය වෙන්නේ මෙන්න මේ criteria එක මේ I equals I plus 1 කියන එක නා selection එකෙන් එළියේ ඉන්නේ කියන්නේ ඒක no part එකේ ආවත් එතනට එනවා yes part එකේ ආවත් එතනට එනවා right එතකොට මේ result equals result plus n කියන එක නා තමයි selection එකේ ඉන්නේ එයා ඉන්නේ no part එකේ හැබැයි මේක pseudo code හරි programming හරි කියනකොට if එකක් use කරනවා නම් definitely එයා ඉන්න ඕන yes part එකක් තියෙන්න ඕන right හරි දෙවෙනි right 24 25 29 31 32 31 තියෙනවානේ right දෙවෙනි ඉන්න මම පොත් කරගන්න 31 2 41 40 44 right
right එතකොට මෙතනදී if එක නාව change වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ if condition එක change වෙන්න ඕනේ to show something inside the true part. එතකොට මේක නා එන්නේ if එකේ true part එකේ. So මෙතන n modulus 2 equal 0 ගත්තොත් no part එකෙන් තමයි මෙයාව පෙන්නන්න ඕනේ. නම් program එකක කරන්න බෑ. ඒක නිසා මෙතන මේ not equals කෑල්ල ගන්න වෙනවා. Then I equals I plus 1 happens. So that is the structure which is inside the while. And then outside the while it says print result. ඒ කියන්නේ first එක කෙනා හරි. Right? Second එක කෙනාගේ result equals 0 for I in range 10. එතකොට මේ I කියන එක්කෙනාව range කරන්න කියනවා 0 to 9. 0 to 9 ගත්තොත් ඔයාට වතාවල් 10ක් තියෙනවා. 0ත් එක්ක count කරාම 0 1 2 3 4 5 6 කියලා ගත්තම occurrence 10ක් තියෙනවා. මෙතන ඉලක්කම් විදියට ගත්තොත් 10ක්. බිංදුව ඉඳලා 9 වෙනකන් ඉලක්කම් දිවම ඔක්කොම ඉලක්කම් 10ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ I 10 වතාවක් එයාගේ value එක change කරනවා. බිංදුව කියලා එකක් ඉන්නවා, ඊළඟට 1 කියලා ඉන්නවා, ඊළඟට 2 කියලා ඉන්නවා, ඊළඟට 3 කියලා ඉන්නවා. ඔය විදිහට 9 වෙනකන් change වෙනවා. ඒ කියන්නේ 10 වතාවකට I change වෙනවා කියන්නේ 10 වතාවක් iterate වෙනවා. දැන් මෙතනදී අරගත්තොත් I ගේ value එක 1යි. I කියන එක නා ඉවර වෙන්නේ අපි අර flow chart එක බලනකොට මතක් කරලා කතා කරා මතක ඇති. I 11 වුණාම තමයි වැඩේ ඉවරුනේ. ඒ කියන්නේ I ගේ occurrence ඒ කියන්නේ I ට අදාළව iterations තිබ්බ 10යි. inputs 10යි අරගත්තේ. I 11 වුණාම වැඩේ ඉවර වුණා. එතකොට ඒ I 11 කිරීමේ උවමනාව තමයි මේ inputs 10ක් ලබා ගන්න එක. එතන මෙතන I බිඳුවේ ඉඳලා 9 වෙනකන් යනකොට මෙන්න මේ lines ටික මේ segment එක 9 වතාවක් touch වෙනවා. right? එතකොට වෙන්නේ inputs 10ක් හම්බ වෙනවා. මෙතන පැහැදිලිවම inputs 10ක් හම්බ වෙනවා. 10 inputs. එතකොට මේ 10 inputs මෙතන if එකෙන් එතන මෙයා not clause එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා if not n modulus 2 equals 0. ඒ කියන්නේ n ව දෙකෙන් බෙදලා ඉතිරි ගාන බිඳුවට සමානද කියලා බලලා ඒක not එක බවට පත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම නෙවෙයිද කියලා බලන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් මේ මෙතන if එකෙන් කතා කරලා තියෙන්නේ n ව දෙකෙන් බෙදලා එන ඉතුරු වගය බිඳුවට සමාන නැද්ද කියන එක මේ not එකෙන් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන condition එකම තමයි ඔය අහලා තියෙන්නේ. ඊළඟට result equal result plus n ඒක තමයි මේ මෙතනින් indicate වෙන්නේ. ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ loop එකෙන් එළියේ result එක print කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට මෙයා 10 වතාවක් කරකිනවා. inputs 10ක් ගන්නවා. check කරනවා දෙකෙන් බෙදුවයින් පස්සේ බිඳුවක් නෙවෙයි දෙන්නේ කියලා. එහෙම නෙවෙයි නම් result එක update කරනවා. ඊට පස්සේ result එක print කරනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ වෙච්ච දේම මෙතනක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාත් හරි. හරි. ඊට පස්සේ අන්තිම එක්කෙනා result එක 0 වලින් පටන් අරන් තියෙනවා. I1 කියලා පටන් අරන් තියෙනවා. while true කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් while එකේ condition එක true වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී input එකක් අරන් තියෙනවා. ඒක හරි. ඊට පස්සේ මේ not එක පාවිච්චි කරලා if එක ලියලා තියෙනවා. මේ කලින් එකේ විදිහටම දෙවෙනි එකේ විදිහටම. ඒ නිසා ඒ condition එකත් හරි. result equal result plus n එකකුත් වෙනවා. ඒකත් හරි. I equal I plus 1 එකකුත් වෙනවා. එතනත් හරි. දැන් මේකේ ගැටලුව තියෙන්නේ මේ මේ statement දෙකේම first එකයි second එකයි දෙකේම iterate වෙන එක loop එකෙන් control කරනවා. මෙතන loop එකෙන් control කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකට තමයි මෙතන වෙන if එකක් එයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එයා කියලා තියෙනවා I ගේ value එක 10ට වැඩි වුණොත් break කරන්න කියලා.
දැන් අපි දන්නවා මේ ෆස්ට් එකේදී I එකෙන් පටන් අරගෙන 11 වුණාම තමයි නතර කරේ. ඒ කියන්නේ 10ට වැඩි අගයක් ආවා. ඒතර මෙතන කියලා තියෙන්නේ I වල අගය 10ට වැඩි නම් බ්‍රේක් කරන්න. ඒතර I වල අගය 10ට වැඩි නොවන වෙලාවට, ඒ කියන්නේ 10ට සමාන වෙලාවට, 10ට අඩු වෙලාවට මේ බ්‍රේක් ස්ටේට්මන්ට් එක ගාවට එන්නේ නැහැ. බ්‍රේක් ස්ටේට්මන්ට් එක ගාවට ආව කියන්නේ ආ බ්‍රේක් කරන්නේ එයාට ළඟම තියෙන ලූප් එක. ළඟම තියෙන ලූප් එක තමයි while. iterative structure එක තමයි break කරන්නේ. ඒතර ළඟම තියෙන loop එක while. එයාව break කරනවා. ඒතර මෙතනදී අර මේ කලින් කතා කරපු මේ තැන් දෙකේ කතා කරපු දේම සිද්ධ වෙනවා. inputs 10ක් control වෙනවා. මොකද I වල value එක 11 වුණායින් පස්සේ තමයි break කරන්න තියෙන්නේ. result එක update වෙනවා. I වල value එක update වෙගෙන යනවා. එතකොට 10ක විතරක් result එක එකතුව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි එකේනා හරි. right? එතකොට 1 2 3 කියන තුන් දෙනාම හරි. පස්වෙනි එක තමයි උත්තරේ විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. clear? online කට්ටිය clear වැඩේ? right. 26. Right. 26 වල අහලා තියෙනවා. Okay. Consider the following statement regarding databases. Yes. Candidate key is a column or a set of columns that can uniquely identify a row in a table. Candidate key is a column or set of columns that can uniquely identify a row in a table. දැන් මෙහෙමයි candidate කියන එකේනා අපි අතර primary key එක තමයි table එකක row එකක් uniquely identify කරන්න පාවිච්චි කරන කෙනා. So candidate key can become a primary key. Right? එතකොට මේ A කියන එකේනා ටිකක් 50-50. يعني candidate පාවිච්චි කරලා report එකක් uniquely identify කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක අර officially අපි අරගන්නේ primary key එකකින් ඒ වැඩේ කරනවා කියලා. මොකද candidate key එක තමයි කොයි වෙලාවක හරි primary key එකක් වෙන්නේ. අපි ඒ නිසා පොඩ්ඩක් ඒ ඔහොම තියලා යන්කෝ බලන්න. Alternate key is an any candidate key that has not been selected as a primary key. හරියටම හරි. Alternate key එක කියලා කියන්නේ candidates ලාගෙන් primary එක තෝරගත්තම ඉතිරි වෙන ටික. That's correct. Primary key can have null values. No, definitely not. Primary key එකට null values, his values තියෙන්න බෑ. Primary key should be not null and should be unique. So primary key කියනවත් එක්කම not null කියන constraint එකත් apply වෙනවා. Unique කියන constraint එකත් apply වෙනවා. Right? So clearly B is correct, C is wrong. So C තියෙන answers එකක්වත් එන්න බෑ. B answer එක ඉන්න ඕන. Right? එතකොට second එක තියෙනවා, third එක තියෙනවා. Yes. Candidate key is a column or a set of columns that can uniquely identify a row in a table. මට හිතෙන්නේ මේක වැරදි කියලා. මේක නිකන් primary key එකේ definition එක දුන්නහා සමානයි මේ first එකට B only කියලා තමයි උත්තරේ එන්න ඕනේ. බලමු B only ද තියෙන්නේ කියලා. question එක මොකක්ද ගන්නේ? 26 නේ? Yes, 26. 26 වල තුන උත්තරය අරින්න තියෙන්නේ. Right? So third one means A is wrong. Sorry. No. They have taken the A as the correct one. Candidate key is a column or a set of columns that can uniquely identify a row. Yes. Okay. එතන හැබැයි චුට්ටක් අසාධාරණයි, ඒක confuse වෙන type එකක්. මොකද මම කලින් කිව්වා ඒ candidate එකට ඒක කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඔය විදිහට define කරගන්නේ, clear කරගන්නේ primary key එක. But ඒ quality එක තියෙනවා candidate key එක. So 26 වලට ඒගොල්ලෝ third one තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. right? ඒක ටිකක්
එහෙම හැට දුවේ නැති වුණා නම් හොඳයි. Right, but නේද ඒවා chances තමයි උනේ. Right, so the third one, they have taken third one as the correct answer. A and B is correct. Right, then 29. 29. Consider the following tasks. Identify the problems in existing system. Okay, which of the above tasks are carried out during the preliminary investigation of system development of life cycle? Okay, identify the problem in existing system. Yes, that is done in the preliminary investigation. Suggesting alternative solutions. Yes, they are currently preliminary investigation. Prioritizing of the information systems requirement. Yes, that also done in the preliminary investigation. So everything is correct. Right, fifth one should be the answer. Clear? Okay. Right, so 30th, which of the following feasible type is generally not carried out during the development of a system to be used only in-house? Okay. Then oka neda not carried කියලා නේ කියන්නේ නේද? දැන් අපි දන්න කියන හතර දෙනා තමයි මෙතන ඉන්නේ. Economics, organizational, technical, operational. So මේක මේ in-house build එකක් කියලා කියන්නේ organization එක තුලට අදාළව විතරක් නේ අහන්නේ. right, ඒක market එකට දාන්නේ නැහැ. in-house කරනවා කියලා කියන්නේ අපි custom develop කරලා ඒ අදාළ organization එකේ වැඩ කරනවා. එතකොට market feasibility එක. ඒ කියන්නේ ඒක market එකට උචිතද ගැලපෙනවද කියලා සොයා බැලීමක් කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So therefore you can go for the second one, market feasibility. Right? Okay, 31st. Consider the following statement related to the e-business. All right. Brick and click is a business model by which a company integrates both offline and online presence of the business. Correct. Brick and click කියන්නේ ඒගොල්ලන් brick කියලා කියන්නේ offline, click කියලා කියන්නේ online. එතකොට pure brick කියලා කියන්නේ purely offline, pure click කියලා කියන්නේ purely online. එතකොට brick and click කියලා කියන්නේ offline online දෙකේම presence තියෙනවා නේ කියන්නේ අපිට physically shop එකකුත් තියෙනවා and we are maintaining what you call a website or any particular online system. Pure brick is a business model in which company has only a physical presence. Yes, that is correct as well. Pure click business has the presence only on the internet. Only on the internet. Only on the internet. Yeah, it seems to be correct. 31st. The answer. 31st. Yeah, fifth one is the answer. Right, so everything is correct. Fifth one is the answer. 32nd. ළමයි විනාඩියක්.
Hari. 30-second. A smart home appliances that automates the controlling of light and temperature. Yes, this is ubiquitous computing and it is out of syllabus now, people. So you can take marks for this. This is out of syllabus. Answer is ubiquitous computing. Right. So you can take the marks for that. No worries. 32nd, then 33rd. Yes, consider the following statement regarding artificial intelligence. Artificial intelligence system can be used in email spam filters. Which of the above are correct? Yes, email spam filters. Yes, we can. So again, email spam spam filter. බලාගන්න එතකොට ඒක ස්පෑම් ද නැද්ද කියලා ප්‍රමාණයෙන් ලොකුද පොඩිද කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පොඩි cerebral පාවිච්චි වෙලා සිද්ධ වෙන දෙයක්. Artificial intelligence systems are capable of analyzing uncertain information. Yes. මනුස්සයෙකුට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. ඒක නිසා AI එකටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Right? An artificial intelligence system is a system for capturing, sorting, processing, and displaying data related to position on Earth's surface. Now, what's this? This is called GIS, Geographical Information System. Right? So you can take A and B only as the answer. 33rd. Yes, second one is the answer. Yes. Right? Capturing, storing, processing of the GIS की अलग में Earth surface की वचने और पावित्र निका. Right? And 35th. Yes. Calculation. So what's happened? This is what you call the exponentiation. And this is flow division, and this is XOR, bitwise XOR operation. Right? So how this is going to happen? Priorities are gone like this. This gets the first priority, this gets the second priority, and this gets the last priority. Right? So how it's going to be? 5 to the power 2 will happen 25. Flow divide by 3 XOR 4. Then 25 flow divide 3. That means when you flow divide, it's only the answer that comes, not the remainders. So 8 XOR 4. And XOR operation happens for the what you call the binary values. So 8 means 1 3 zeros. 4 means XOR operation. So 8 means 1 3 zeros. 4 means 0 1 0 0. So may I take XOR operation? 0 0 1 1. XOR කියන්නේ දෙන්නම 0 නම් දෙන්නම 1 නම් 0 produce කරනවා. වෙනස් දෙන්නෙක් නම් 1 produce කරනවා. Right? So 110 will give you what? 12. 1100. Right? This is 8. This is 4. So 8 plus 4 is 12. So the answer is going to be the fourth one. Here. Online I clear the day. Right, this pahata right. Oh. Okay, so after 35 it's 38. 38. Consider the following statement relevant to the trends in modern information technology. Okay.
In traditional computing, data is encoded into a binary digits, while in quantum computing, data is represented in quantum bits or qubits. Yes, that's correct. Quantum computing වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ qubits. Qubits කියන එක නට states දෙකකට වඩා තියෙනවා. Bits කියන එක it has only 2 states, which is 1 and a 0. අවස්ථා දෙකයි. Qubits can have more than 2 states. A wearable device capable of activity tracking that measures data such as the number of steps walked and heart rate is an example for a sensor network. Sensor network එකක ඊට වැඩිය complex situation එකක් තියෙන්නේ. Right, so wearable device is not sensor network that they are doing. There is some kind of communication is there, but not a sensor network. Make it complex another architecture, right? So we can say no. A collection of nodes capable of environmental sensing, local computation, and communication with its peers or with other higher performance node is called a geographic information system. No, geographic GIS කියන එක අර කලින් එකෙත් අර තිබුණා. නේද? මේ nodes capable of environment මෙතන අපි කතා කරන්නේ එක්තරා විදිහක sensor network එකක් තමයි. Right? So it's A only. It seems A only. 38. 38, yes, the first one is the answer. A only. Right? Right, then 39. 39. Right, 39. Consider the following statement regarding databases. For each attribute of a relation, there is a set of permitted values called the domain of that attribute. For each attribute of a relation, there is a set of permitted values called a domain of that attribute. Yes, the relation එකක් කියලා කියන්නේ මෙතන කතා කරන්නේ table එකක් කියන එක. That's the database jargon. Relation එකක් කියලා කියන්නේ table එකක්. Attribute කියලා කියන්නේ column එකකට. Right, so it's like for each column of a table there is a set of permitted values called domain. Domain කියලා කියන්නේ data type එක. Right, the permitted values තීරණය කරන්නේ data type එකෙන් තමයි. Like if it is say integers, so the permitted values are like from minus some value to a positive some value, only whole numbers, not the decimal or decimal point numbers, floating point, right? So it is correct. The tuples record of a relations are always in sorted order. No, we can't say like that. Neither. The tuples of a relation are always in sorted order. එහෙම කියන්න බෑ. Right? Always කියන වචනේදී අපිට කතා කරන්න බෑ. අපිට ඕනනම් database එකකින් query එකක් අරගන්න වෙලාවෙදී අපිට order by clause එක පාවිච්චි කරලා sort කරගන්න පුළුවන්. But it won't. Database schema shows the organization of data as a blueprint of how the database is constructed. Yes, yes. That can be taken. Database schema shows the organization of data as a blueprint of how the, yes, A and C. Third one, 39, third. Yes, third. And the 40th to all කියලා තියෙනවා. 40th කතා කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් 40th කතා කරන්න කියලා නැහැ කට්ටිය නේ. Right. Anyway. 41st. Which of the following displays as output if the query select asterisk from student where postal code equal this much and house equals 304 38 I'm sorry 38. So postal code of all records නෑ ඒක වැරදි all records නෙමෙයි අපිට all කියන්නේ මෙයා 41st එකේ තියෙන එකකින් කියන්නේ all records ගන්න
මෙතනින් කියන්නේ all records ගන්න කියලා. හැබැයි postal code එක මෙන්න මේ value එක වෙන, house number එක මෙන්න මේ value එක තියෙනවා. So postal code and house number of records having postal codes of 1120 and the house numbers as 38. Not only postal code and house number. Right? දෙවෙනි එක කියන්නේ postal code and house number එකයි විතරයි ගන්න. Third එකේ postal code and house number of all records. Postal code and house number of all records. No හැම එකේම postal code එකයි house number එකයි නෙවෙයි. මේකත් නෙවෙයි. All fields of records having postal code as 10120 and house number as 38. Yes, this is the correct answer. Not all fields of all records. Right, so the 41st, fourth one is the answer. Yeah. Then 42nd. Yes. Yes, we got enough time. 42nd, which of the following statement relating to the ER modeling? Cardinality specify how many instances of an entity relates to one instance of another entity. Yes, that is correct. That is correct. That is what we call cardinality. එක පැත්තකින් එක teacher කෙනෙක් students ලා කී දෙනෙකුට උගන්වනවා. එක student කෙනෙක් teachers ලා කී එකකින් ඉගෙන ගන්නවා. So එක් කෙනෙක් කොච්චරක් එක වැඩ කරනවද කියලා තමයි එතන කතා කරන්නේ. An entity is a thing or object in the real world that can be identified separately from all other objects. Yes, that is correct as well. Cardinality specify primary key attributes of an entity. No, cardinality does not specify the primary key attribute of an entity. So it's only A and B goes. Cardinality උදව් වෙනවා relationship එක හදාගන්න. Right? එතකොට ඊළඟට ඒකල අතර තියෙන සම්බන්ධය 1 to 1 1 to many එක primary foreign key එක define කරගන්න උදව්වක් වෙනවා. Right? So not only the not the primary key define වෙන්නේ ඒ entity එකේ තියෙන uniqueness අරගන්න එකට. ඒකට cardinality අදාළ වෙන්නේ නැහැ. So 42nd it should be the second answer. Yes. 43rd, consider the following statement regarding functional and non-functional requirements of sales system. Yeah. So sales system එකේ non-functional functional ඒගොල්ලෝ මෙතනින් අහන්නේ which of the following is the correct classification of requirements. Okay. Reads the barcode of items purchased, read the barcodes of items purchased and produce the invoice. Functional requirement. Accepts users request and response in less than 1 second. When less than 1 second කියලා කියන්නේ limit එකක් දෙන්නේ. So it's non-functional. Process a minimum of 1000 transactions per second. I limit එකක් 1000 transactions per second. Non-functional. Right, so first one is functional, second and third are non-functional. Correct answer is the second one. 43rd, second answer, yes. Then, lamai method එක clear ද? Right. Do here. Okay. 44th, consider the following software development lifecycle models: spiral, waterfall, rapid application development. Which of the above requires defining and finalizing requirements in the early phases of the life cycle? Which of the above requires defining and finalizing requirements in the early phases of the life cycle? Definitely waterfall, it is years. So spiral, you can change the requirements after a spiral to spiral. Rat, definitely you can change. So it should be B only. Right, 44th. Yeah, second one is the answer, B only. 45th, consider the following statement regarding structured and object-oriented software development methodologies.
Structural analysis and design represents system as a hierarchy of function. Structural analysis and design represent system as a hierarchy of function. Yes, seems to be okay. Structured design is a system of interacting objects. No, objects are involved in object-oriented software development. So, no objects are involved. Object-oriented methodology combines data and process into individual entities. Data and process into individual entities. I'm sorry. Right. Yes. C seems to be okay. Right. So 45th, it's A and C. Third one. Yes, 45th, third one. A and C are correct. 46. What is the output of the following Python code segment if executed within 30 as input? Okay, so they are going to provide 30 over here. That means N is going to be 30. This is going to be 30. So they are checking whether 30 is less than 40. Yes, that is correct. So the variable result will be 1, because they say if it is correct, assign 1 to the result. So all these things belongs to this if. So then it comes to the next slide. It is taking whether if n is less than 10, n means 30, 30 is less than 10. That is correct as well. Then 2 will be assigned to the result. Then the result is going to be 2. So if this is correct, it's not going to come over here. So if it is වැරදි නම් තමයි else එක අරගන්න. එයත් වැරදි නම් තමයි else එක වෙන්නේ. දැන් මෙතනදී මේ if එක හරි. ඒක නිසා මේ දෙන්න ගාවට එන්නේ නැහැ. Right? ඊළඟට මේ if එක හරි ගිහිලා තියෙන නිසා මේ else එක ගාවට එන්නේ නැහැ. Then it's straight away go to the print result. So it will print 2. The higher. Hold on. Yes, my bad. No matter. The condition is already. I'm sorry. Right. So yes. Thank you, Mini. Right. So since this condition is true, result is given 1. So that means for the moment result is having 1. Then this condition checks whether n is less than 10, 30 less than 10, 30 is not less than 10. So this is wrong. Then you are going to go to the elif. Elif is asking whether 30 is less than 20. 30 is not less than 20. It is wrong again. Then it goes to the else. It says assign 4 to the result. That means result will assign with 4. And again, since this condition is correct, make a hariya. Then print result. That means 4 is going to print. So the answer is 4. 46, fourth answer. Yes, it's the fourth answer. Then 47. What is the output of the following Python code segment? S equals 0, 4i in range 10. S equals s plus I, print s. Yes. What does this do? S equals 0. So s is 0. Print I in range 10. So I is going to range from 0 to 10. මෙතන 10 කියලා තියෙන්නේ කියන්නේ 0 වලින් පටන් ගන්න 10 වෙනකන් එන්නේ. කියන්නේ අතරම 10 නෙවෙයි 9 වෙනකන් යනවා. So I is going to go from 0 to 9. So it says s equals s plus I. S 0 I to 0 එකතු කරන්න. So
S is going to become 0 still. And you are in the last line එකයි for එකට තියෙන. එතකොට I මෙතනට යනවා. I එකකින් වැඩි කරනවා 1යි. S equals S plus I. S එක එකතු කරනවා. ඒ කියන්නේ 1යි. Then goes again and increase I again 2. Then S equals S plus I. එකට 2 එකතු කරනවා. So 1යි 2යි 3යි. right ඊට පස්සේ I එකකින් I වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා 3යි. ඊට පස්සේ 3ට 3 එකතු කරනවා. I ට S එකතු කරනවා. right එතකොට I 6 වෙනවා. ඒකට මෙතන තියෙන pattern එක මොකක්ද ළමයි? right මෙතන තියෙන pattern එක මොකක්ද? I කියන එක්කෙනා එකේ ඉඳලා it's supposed to change until 9. ඒ 9 වෙනකන් එකතු වෙනකොට මේ 1 2ට එකතු කරන්න 2 3ට එකතු කරන්න ඊට පස්සේ 3 4ට එකතු කරන්න 4 5ට එකතු කරන්න 5 6ට එකතු කරන්න ඒ එකතු කර කර මේ සම් එක හදාගන්න තමයි කරන්නේ. right so that means you have to add what 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus up until 9 නේද? එතකොට 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21යි 7යි 28යි 28යි 8යි 36යි 36යි 9යි 45යි. ඔව් උත්තරේ වෙන්නේ 45. right 47. Third one should be the answer. Yes, third one is the answer. තේරුණාද ළමයි ඒක? clearද? මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? ඒ pattern එක fix කරගන්න එක වටිනවා. right okay right 48. What is there in the 48? What is the output of the following Python code segment? Yes. So there is a list and S equals 0 for I in range len a list. Yes. Yes. Now what happens over here? Look at this. So a list have some items, some 6 items. So the indexes are going to be 0, 1, 2, 3, 4, and 5. S equals 0. So we take S as 0. For I in range len a list. Len a list means the length of the list, which means 6. So when the 6 is inside the range function, this indicates 0 to 5. Then 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alright. So this is asking if A is I larger than 10. So for the moment, I is going to become 0. Range again is 0 to 5. I 0. So it is asking A list I. That means A list 0. A list 0 means the 0th index in the counter. Decker. So then we check කරන්නේ 2 කියන එක නා 10ට වඩා විශාලද? ඒක 2 10ට වඩා විශාල නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා වැරදි. එහෙනම් එයා කියනවා A list I ව S එකතු කරන්න. කියන්නේ 10ට වැඩි 10ට අඩු එක්කෙනෙක් ආවොත් A list කියන එකනට S ට එකතු වෙනවා A list. එහෙනම් S ට 2 එකතු වෙනවා දැන් S ගේ value එක 2යි. Clear? Then after it goes up and increase the I by 1. So now I is 1. Then A list 1. A list 1 කියලා කියන්නේ 3. I 10ට විශාලද? නැහැ. එහෙනම් continue එකට එන්නේ A list කියන එක නා S ට එකතු වෙනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ 3 එකතු වෙනවා 2ට. 3යි 2යි 5යි. right එතකොට මුලින් එකතු වුණා S ට 2 ඊළඟට එකතු වුණා S ට 3. Then I වල value එක වැඩි කරනවා 2යි. Now it checks A list 2. A list 2 කියලා කියන්නේ 11. So now 11 is larger than 10. 11 10ට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ condition එක දැන් හරි. මේ condition එක දැන් හරි. හරි නම් continue කියන එක නාගාවට එනවා. Continue කියන එක නා කරන්නේ දැන් execute වෙවි ඉන්න
iteration එක මේ continue කියන තැනින් නතර කරලා ඊළඟ iteration එකට යනවා. right? එතකොට ඒ කියන්නේ දැන් කලින් for එකේ උඩට ගියේ මේ line එක execute කරලා එතනින් මෙතනට ගියේ. continue හම්බුනාම continue ගාවින් කෙලින්ම මෙතනට යනවා. එතකොට මේ මෙයාව continue හම්බුනොත් execute වෙන්නේ නැහැ. right? ඒක නිසා I3 වෙනවා S ගේ value එකට මුකුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. right? ඊට පස්සේ බලනවා ආච්චරයක් list එකේ. A list I, A list 3, කියන්නේ 13. 13 කියන එක නම් 10ට වැඩි. එහෙනම් I continue වෙනවා. S ට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. I වල value එක 4 වෙනවා. A list 4, A list 4 කියලා කියන්නේ 5. 5 කියන එක නා 10ට වැඩි නෑ. ඒ කියන්නේ මේ condition එක false. A list 5 එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ 5ට 5ක් එකතු වෙනවා 10යි. I වල value එක එකකින් වැඩි වෙනවා I 5යි. A list 5. 5 කියලා කියන්නේ 7. 7 කියන එක නා 10ට වඩා වැඩි නෑ. ඒ කියන්නේ answer එක මේ condition එක false. ඒ කියන්නේ S ට A list එකතු වෙනවා. 5ට 10. sorry 7 එකතු වෙනවා 10යි. 10යි 7යි 17. And how do you put it in? Right? So for the 48, fourth one is the answer. Online I clear the online am I? Right. Okay. 49. Consider the following Python code segment with a blank line. The line numbers on the left are shows for the guidance only. They are not a part of the code. Okay. The above code should consist of a programmer defines function named sum. Which of the following should be entered in the blank on line 2 so the function sum is correctly defined. Okay. The function එක අඳුන ගන්න වෙන්නේ කොහොමද? function එකේ නම තියෙනවා function call එකේ parameters දාන තියෙනවා function call එකේ. ඒතර function call එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ function එකේ නම. sum කියලා කියන්නේ function එකේ නම. එහෙනම් ඔයාගේ මෙතන තියෙන function definition එක නම් මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඒක def කියන keyword එකෙන් පටන් අරන් තියෙන්න ඕනේ. sum කියන නම තියෙන්න ඕනේ. වරහන් ඇතුලේ මේ call කරනකොට දෙන්නෙක් pass කරලා තියෙනවා. right? එහෙනම් දෙන්නෙක් අවම වශයෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි colon එක තියෙන්නේ. right? So yes. ඔකේ සම්පූර්ණ එක අහන්නේ නේද? ඒ නිසා මෙයාගේ def නැහැ. ඒක නිසා එයා වැරදි. function කියලා කෙනෙක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඒක නිසා මෙයා වැරදි. මේක ඇතුලේ arguments නැහැ. ඒක නිසා මෙයා වැරදි. yes මෙයා තමයි හරි එක්කෙනා. arguments දෙකයි def sum කියලා තියෙනවා. මෙතන s එකක් වැඩිපුර තියෙනවා කියන arguments තුනයි. ඒක නිසා එයා second එක තමයි හරි answer එක විදියට ගන්න වෙන්නේ. right? Okay, final one. Consider the following statements. BIOS is an example for application software. No, BIOS is not an application software. BIOS is a firmware. Right? BIOS is a firmware. It's a manufacturer instructions. A utility software is an example for firmware. No, utility software means what? One kind of the system software. And system software as well දේවල් තුනක් තියෙනවා නේද? operating systems, utility, ඊට පස්සේ translators. right? So ඒ තුන් දෙනා තමයි system software. ඒකට utility කියලා කියන්නේ kind of system software, not a firmware. Spyware is an example for malware. Yes. ඒක හරි. So what's happened? Asiyan is there. 3 is the answer. 50th? Yes, 3 is the answer. Okay. So people, thank you very much. Api ada කට්ටිය ගොඩක් online ආවේ මිනිදි විතරයි offline ආ.
මින්දි තනියෙන් කට්ටක් කෑවනේ. මින්දි ඊට පස්සේ ඔය බාන් කට්ටිය එනවලු. right. හරි ළමයි එහෙනම් අපි අදට මෙතනින් නතර කරනවා. next week second එක ඉවර කරගෙන එන්න හැමෝම. right. හරි. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ හම්බෙමු. Thank you very much.